হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল twosomestory। আজকে 3rd ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে একটু স্পেশাল দিন, বিকজ আমরা আজকে আমাদের প্রিন্সেসকে নিয়ে বাড়িতে ফিরছি। সকালটা আমাদেরকে শুরু হয়েছে 5:30টার সময়। আমাদের নার্সারি থেকে কল করে দেখবার জন্য বেবি বাথ। তো ওখানে গেলাম, যাওয়ার পর দেখলাম যে অনেকগুলো তো ওখানে থাকে, আগেও নার্সারিতে যখন গেছিলাম দেখেছিলাম আলাদা আলাদা কটে সব পর শুয়ে রেখেছে। তো আজকে হচ্ছে তখন আমাদের স্নানের টাইম, তো এক একটাকে স্নান করিয়ে শোয়াচ্ছে, আর ওখানে অনেক সব বিভিন্ন রকম সাউন্ডে কান্নাকাটি করছে। আমাদেরটাকেও নিয়ে গেল, বাচ্চাকে বসানোর সাথে সাথে যেই গায়ে জল দিয়েছি অমনি সে কান্না। 5:30টার সময় চান করানো, বুঝতেই পারছো যে কী হতে পারে, আমরা ওই সময় চান করি কিনা সন্দেহ। এনিওয়েজ, তারপর চান টান করে একটু ওয়ার্ম করলো, ওকে ওয়ার্ম মেশিনের তলায় রেখে ড্রেস ফ্রেস পরে তারপর আমার কাছে দিল কিছুক্ষণ। দেন ওকে আবার রেখে আমরা রুমে ফিরে আসলাম। এখানে এসে চাটা খেয়ে এখন জাস্ট একটু বসেছি, এরপরে ব্রেকফাস্ট করবো, দেন আমরা রেডি হব, বাড়ি যাব। বাড়ি থেকে বাবি দিদি ভাইরা আসবে, আমার মা বাবা সবাই বাড়ি থেকে ইষ্টপুরের বাড়িতে যাচ্ছে। সো আজকে একদম ফুল অন প্রোগ্রাম। আর হ্যাঁ, 8টার সময় আমাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে পেডিয়াট্রিকের সাথে, যিনি আমাদের বেবিকে দেখছে। তো উনি একটা কাউন্সেলিং সেশন দেবেন, সেখানে বিভিন্ন রকম জিনিসের ব্যাপারে আমাদেরকে বলে দেবে যে বেবির কী কী দরকার না দরকার। তো সেটার জন্য আমরা ওয়েট করে আছি, অনেক কিছু জানার আছে, বিকজ ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স। আমি তো প্রচণ্ড নার্ভাস, অন্যান্য বাচ্চার ক্ষেত্রে আমি খুব এক্সাইটেড থাকতাম যে বাচ্চাটাকে দেখতে হবে, বাট আমার ক্ষেত্রে আমি এখন প্রচণ্ড নার্ভাস যে হ্যাঁ একদম পুরো নিজের হাতে পুরো জিনিসটাকে দেখতে হবে, এটা ভাবতেই আমার প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছে। দেখা যাক কীভাবে আমি জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি। ডক্টরকে যেতে হবে, তারপর তো ওখানে কাউন্সেলিং হবে, 1 ঘন্টা মতো টাইম লাগবে। তো সেখানে সব কিছু জিনিস জানতে হবে আমাদের ডিটেলসে, কী করতে হবে না করতে হবে। তারপর 11টা নাগাদ আমরা এখান থেকে বেরোবো। তো বাইরে থেকে কিছু হয়তো ইভেন্ট হবে, জানি না কী করবো, বাইরে থেকে প্ল্যান করে রেখেছে। তো গিয়ে দেখি কি হয়, তোমরাও তো যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে, দেখতেই পাবে। First of all, I'll talk about the normal things in a baby. There are lots of things which seem abnormal at this age, but are basically within normal limits. They seem abnormal. Like a baby may sneeze about 50 times per day. That doesn't mean that the child has got a cold. So sneezing is normal. Naak se pani girna is normal. Naak theke jal porte par. That doesn't mean that the child has got a problem. Babies produce a lot of secretions, and the passage through which the secretions flow out is very narrow, the nose. So there are more cars on a small road. So invariably there will be blockage. So don't get worried if the baby has got a blocked nose. That's a normal thing. The babies might have hiccups. पूरा दिन hiccups हो सकते हैं। तार माने ही ना ये बच्चा जल खेते হবে। No baby needs water for the first 6 months. Okay, so don't give any water at all for the first 6 months. No tulsi pata ka ras, no shahad, no janguti, no bright water, nothing. So try to make sure that the baby has nothing else but milk and vitamins, whatever we are going to write. A baby, if you place the baby on the chest, you find a little bit of vibration. Ghor korte pare, thoda ghar awaaz ho sakta hai. That is because of the fact that the baby's chest muscles are not well formed. So you have secretions inside, the chest muscles are not well formed. So invariably there will be a little bit of, ghar awaaz. I wouldn't worry about that. The baby may have hiccups. The baby may sneeze. The baby may breathe. अंगड़ाई लेना नॉर्मल है। ये आर्मोड़ा भांगाटा is nothing but the movements the baby was having inside you. So that is going to persist for the first 5-6 months. That's normal. এবং आर्मोड़ा भेंगे कांपते पारे बच्चे, अंगड़ाई लेकर रोना is normal. I wouldn't worry about it. Okay. The baby may sleep about 16-18 hours per day. The baby may sleep about 2 hours a day. That's normal. It all depends on how the baby used to move inside you. If the baby was moving more in the night, bachcha rater dike beshi bege thakbe. If the baby was moving more in the day, child will be awake more in the day. But most of the babies used to move inside the mother at night. So their biological clock is fixed like that. So they would move much more in the night, they would cry much more in the night, they would feed much more in the night, they would pass stools and urine
much more in the night. So that's normal. I wouldn't worry about it. A baby may have startling reflexes once a sound is made, that's normal. Sometimes the hands and legs might shake a little bit. Once you hold it, it's going to stop. So there's nothing to worry about. A baby may spit out milk, vomit curd soon after a feed or 1 hour after a feed. So vomiting, possetting, these are normal things. There's nothing to worry about. Sometimes the milk might come out in a projectile once or twice. It shouldn't come out all the time, but sometimes occasionally there might be a forceful vomit. So don't worry about it. One vomit, big one, doesn't make a difference. Wait for 15 minutes and then feed. Okay. A baby may scream during passing urine. पेशाब करने के पहले ये बात जोर से रोना normal है. I wouldn't worry about it. It's a normal thing. Potty करने से पहले रोना normal है. I wouldn't worry about it. The baby swallows a lot of air when the baby cries or when the baby feeds. The air goes into the stomach. There are 2 exits. ऊपर से निकलता है यहाँ से ऊपर से निकलता है तो उसको पता नहीं, नीचे से निकलता है तो हमारे फेवरेट गैस. सो गैस प्रोडक्शन माने ही यही नয় যে বাচ্চার পেটে প্রচুর গ্যাস হচ্ছে. Don't get obsessed about gas. Once you go back home, there will be a lot of people will be talking about gas. No. Babies normally would fart. Farting is normal. Clear? Bujhega? A baby may pass 24 stools in 24 hours. 24 ঘন্টায় 24 বার পটি করতে পারে. পিচকিরির মতো, জলের মতো, ছানা কাটা কাটা, দই শিগনি ডিম পটি করতে. एकदम पतला, पिचकिरी के माफिक, दही ऐसा, खट्टा डिम पानी के माफिक पटी कर सकता. That doesn't mean the child has got a diarrhea. This is often mistaken by parents, even by doctors, and babies are put on medicines. No, it's a normal thing for a baby to pass 24 stools in 24 hours. And the color of the stools may be yellow, maybe brown, maybe green. एकदम देखे मन होगा फलक पनी, गलती से मत लेना. So this is normal. 24 घंटा में 24 बार पॉटी करना नॉर्मल है. 5 दिन छोड़ के पॉटी करना भी नॉर्मल. The baby may pass 1 stool in a week's time. It might be rock hard. Even that. Clear. So there are so many things which seem actually abnormal but are basically within normal limits. So what is actually abnormal? You need to know that. When do you see a doctor? When should you get worried? Number 1, if the baby is not feeding at all. Ekta feed noy, prottekta feed refuse korche. That is abnormal. If the baby refuses each and every feed, 1 feed, baby might refuse. We refuse feeds sometimes. Ekon khawona bhalo lagche. But if the baby keeps on refusing feed, each and every feed, that's a worry. If the baby is very lethargic, very drowsy, you cannot wake him up. That's a worrying thing. If the baby is vomiting 90% of the feeds, as I've told you, that is a worrisome thing. So make sure. If the vomit contains yellow substance, color of the vomit is yellowish or greenish, that's very bad. Need to see a doctor immediately. If the baby is having a difficulty in breathing, or a shaash leech, the chest goes in and out. That's bad. Need to see a doctor immediately. If the baby is having abnormal movement, you need to see a doctor immediately. As a mother, mone hocche amar bachcha something is wrong, amar bhalo lagche. That itself is an indication that you should call a doctor. এই যে আমাদের জুনিয়র চলে এসছে আমাদের কোলে, এবার বেরোবো. গাড়ি চলে এসছে, সব গোছানো হয়ে গেছে.
এই ডেকোরেশন প্ল্যানটা সুস্মিতা দিদির ছিল, কিন্তু সেদিনকে আসতে পারিনি অফিসের জন্য, তাই আমার দিদি আর মা মিলে পুরো ডেকোরেশনটা কমপ্লিট করেছে। বেশ ভালোই লাগছে দেখে। এখন বাজে রাত্রি 9টা। দুপুরের পর আমরা ব্লগ কন্টিনিউ করার মতন টাইম পাইনি, বিকজ বুঝতেই পারছো বাড়িতে অনেকজন লোক আছে, তারা সকলেই চাইছে আমাদের নিউ মেম্বারের সাথে টাইম স্পেন্ড করতে। তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে আবার নেক্সট ব্লগে। আজকের আমাদের প্রিন্সেসের এই ওয়েলকাম ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের এই আজকের ভিডিওটা, দেন লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা।